Good morning to everyone. I would like first to invite the keynote speaker, Gerard O'Reilly, to present his invited paper, European Research Synergies Towards Loss and Risk-Driven Mitigation Approaches. Let me tell you some words to introduce the Assistant Professor Gerard O'Reilly. Gerard O'Reilly is an Assistant Professor of Structural Engineering at IUSS Pavia, completing his bachelor and master degree in civil engineering in Ireland in 2010 and 2013, with a period as a visiting researcher at the University of California, Berkeley in 2012. He obtained his PhD in earthquake engineering and engineering seismology from IUSS Pavia in 2016. Primary research interests include the seismic design and assessment of structures to incorporate innovative aspects of performance-based earthquake engineering, the seismic vulnerability of existing structures, and ways that different retrofitting measures, both structural and non-structural, may improve their seismic performance. These include the incorporation of economic losses and collapse risk directly in the design process as a general effort towards the next generation of design codes, as well as the Sismabonus classification guidelines recently introduced in Italy. Much of this research also relates to different projects in collaboration with the EU Center Foundation and the Lewis Consortium on the assessment of existing school buildings and ways in which limited resources allocation may be prioritized. So, Professor Gerard, please. Okay, so good morning, everyone. So I know it's very early in the morning. It was a big effort to get here, so I appreciate that you could all make it out today to listen to a few words that I'm going to say. So as the chairman was saying, my name is Gerard O'Reilly. I'm a researcher in Italy. You may guess that I'm not actually Italian, but I've been living there for a couple of years. So what I'm going to talk to you about this morning is a little bit of change of a gear with respect to what we've seen already with some of the presentations yesterday, when we're talking about specific solutions or specific problems and how we may address them through testing or through some kind of analysis. So what we're talking about is some of the European efforts that are going into, let's say, addressing some of these and how some of the synergies and collaborations can help us out with some of these problems. So the title is the one you can see on the screen, so the European Research Synergies Towards this Loss and Risk Mitigation Strategies. So the main thing I'm going to talk to you about is this project called ERIES, and I can see some of the collaborators are sitting here in the front row in front of me, in particular, Vladka right here. So just to give you a few words about this, and then I'll give you a few examples of what the possibilities are within this project, how maybe you could be involved in this as well, and some of the work that we have ongoing in Pavia. So the objective of this is to provide transnational access to research infrastructures, to these external user groups. And the idea is that we can do this fundamental research. So this basic research and this address fundamental questions, as opposed to have some marketable or, let's say, sellable product immediately after the testing. So we're taking a step back and looking at some of the bigger questions. It's a project that's funded by the European Commission, so the EU funding. We have 12 partners, and it's almost 12 million euros of financial support. And the project is it has a duration of 4 years, so it's we're just into the second year right now. So it's, let's say, we've kicked off and we're well underway, but there's still a lot of things to go. So maybe the next time I'll give a presentation on this project, we'll have some results and some more detailed things to talk about. Some details about the website and how you can get involved are shown on the right-hand side, but I'll talk a little bit more about that in a second. So what exactly is the structure, and what do I mean when I say transnational access and maybe people can get involved? So to kind of give an idea of who the different players are and the different research groups are, I wanted to put this slide on the screen for a moment just to explain this. So
if you think about us as the project coordinators in Italy at IUSS, we're interacting mainly with the European Union or the European Commission. And we have this consortium of different laboratories or different research infrastructures which are shown on the map on the bottom right-hand side. And the idea of this is we can give access to these external user groups that we're calling them to do research on certain kinds of themes that are in our interest. And these are what are shown on the right-hand side of the slide there. Who gets access and who's going where and doing what? Well, this is determined by what we call a selection and evaluation panel. So you as an external user group can be involved with this research consortium free of charge. This is the kicker here, to be involved in these different research infrastructures around Europe and also in Canada. So the idea is that user groups who have a nice idea, a good idea, that maybe don't have the research infrastructures or the experimental laboratories to do some of their research, can take advantage of this financial support from the European Union to carry it out in a different laboratory somewhere else in Europe, in one of these places that I'm showing right now. So who are these people that I'm talking about? Well, I already showed a map, but to give a more detailed view, there are the 12 partners you can see right here. So we have 12 partners ranging from Portugal to Italy, right here in Macedonia, I think just right down the road in Isis, Greece, the Netherlands, France, the UK, and also in Canada. Even though the slide says London, it's actually a place called London in Canada as well. So we have a couple of people located all around Europe and also in the Americas. So I mentioned these projects, and we have this panel to decide who can get access and who can come and collaborate with us in these different laboratories. So how do we determine that? There's a panel, but how are they evaluating these projects? What is it we're trying to do? So if we take a step back for a moment and kind of just consider the nature of this project with the European Communion, our relationship with the European Union, and what exactly it is the way this works, let's say. So when we put together this project, what we did was we said, okay, we want to address these research goals, these bigger picture issues in research and in engineering in general, and we want to have many smaller different projects, so with the user groups, that can address these goals. So the first one of these would be these loss-driven mitigation approaches, so things that can help us reduce economic losses because of earthquakes. We've seen some examples yesterday and also recently in some of the earthquakes that economic losses is still quite a big factor, because at the end of the day, money is quite a big driver in a lot of things. The second one is the risk quantification and prioritization. So we also saw yesterday in the keynote, the case study example for the case of Istanbul. Prioritization and understanding where we should be investing our resources is quite a big issue that we need to focus on as well. And the last one is the green and sustainable development, which is an important thing for obvious reasons that I don't think I need to justify with any great effort. So the idea is we want to address these three different research goals, which are very vague but very big picture kind of things. And then the idea is that many people can tap into these and have their own different research user group projects that can address some of these, not necessarily all of them, but some of these in particular. With respect to the hazards that we're addressing, these are mainly, so I'm working mainly in earthquake engineering, and the hazards that we're addressing as part of this project is not just earthquake engineering, we also have collaborators from wind engineering and also geotechnical engineering. So the kind of facilities we're offering, let's say, would have shaking tables, but also we have things with soil pits or laminar boxes like we have here in Skopje. So the idea of doing different kinds of tests on different kinds of hazards is something we're focused on as well. So it's not just one kind of hazard, but a more multi-hazard approach. And also we have the collaborators from the wind engineering field, so a lot of wind tunnels or other kinds of facilities that can generate storms and tornadoes and hurricanes and all sorts of very entertaining things to see when you see the testing taking place. So this is the goals and the hazards we're trying to address, but then the next one would be the research areas. Where do we want these to have an impact on society, let's say? So we try to divide these as well down into different categories, different research areas. And these would be the research areas of the built environment, so the place where we live every day. So this would be like hotels, apartment buildings, schools, things like that. But also critical infrastructures like roadway networks. And the third one would be industrial facilities like power plants and any kind of industrial facility like that. And the last one would be advanced technologies and let's say development of specific kinds of devices or new kinds of technologies as well. So where we can have an impact on different kinds of areas of research with these research goals. So to say all of what I've just said again in a more graphical sense, this is maybe to give you a better
idea of what it is I was saying just a moment ago. So if I take those 3 research goals and I plot them as a vertical bars, let's say, the idea of what we're trying to do here is we have these three different research goals, so the loss, risk, and green and sustainable development, but also we have these different research areas. So the idea is we're trying to create this structure for the project that's, let's say, general in its composition, but can be very specific as well, depending on how you look at it. So we have these different goals, these different areas, and these different hazards. So the idea then is all of these different external research groups can come together and say, I want to conduct a specific project on one kind of hazard in some kind of research area that's addressing one or more of the research goals. This is the idea of how these external user groups can construct and build up their project and really key into what our bigger effort as part of the ERIS project would be, and addressing what we had initially promised to the European Union. So an example of that would a user project could be looking at the effects of earthquakes on residential buildings, so we can already see the kinds of hazards, the kinds of research areas, and looking at the investigation of a novel retrofitting technique and how that can contribute to loss-based design and mitigation approaches. So you can see how this is being constructed already based on this, let's say, structure of the project we have initially set out. So this is all just diagrams I'm showing you here. There's a lot more text if you really want to read some more about this stuff on the project website. I'm not going to read any of it now for the sake of time and the sake of everybody's interest. I know a lot of people maybe are tired, but just to say that all of the information about this, more detail about what exactly we mean by research goals and research areas is available on the website. So if you want to get involved or collaborate with this kind of project, there's much more information available online. So coming back to this map again of, what is it we're doing, who's involved, and how is all that stuff going. So this is just a map again of the research infrastructures, or this is terminology used by the EU, but really we mean experimental laboratories here. So these are the people who are involved currently right now. And if we have a look at the distribution of the people who are, let's say, the user groups who are already active within this project. So we had already two calls for applications, and we have 2 groups who are already taking, well, it's actually 3 now, but I only have 2 on the slide. So we have a number of groups who are already active and already collaborating and getting going with their research. And we can see the location of all these different research groups and how they're interacting with each other then across Europe and also outside of Europe. So we have collaborators from the Americas, from Oceania, the Middle East, and further afield in the world. So, and the idea is, from us as a research community, it's good because we're interacting with people in different countries. So it's not just Portuguese people working with other Portuguese in a laboratory in Portugal, for example. It's Germans working with Spaniards in Italy, for example. So this kind of international collaboration is quite good, and this mixing of ideas and mixing of cultures and different approaches to doing things is one of the big motivators for the European Union to support this kind of effort. So this transnational access, so not just access to laboratory, but transnational, meaning that you have to go somewhere else. You can't just sit in your own house and do something in your own laboratory. Some quick statistics on how this is going so far. So we have a lot of interest in earthquake engineering for historical reasons, and also a good spread over the different research areas that I mentioned. So the built environment is quite popular, but also we have a good deal of interest in the other research areas as well. So this is something that we're quite happy to see. The next one then would just be, say, some statistics of how it's going, of who's actually getting involved with this. So looking at the right-hand side, we can see there's a good distribution between full professors, younger professors, and younger researchers. So we can see that it's a good mix of people from different generations. It's not just, let's say, the well-established people who are involved in this, but also more of the younger generation are leading some of these groups as well. And the same thing with the countries, not to dwell too much on this, but we can see that there's quite a lot of involvement for different countries around Europe as well, with Italy tends to dominate these kinds of projects, and also with the UK, but this is something that we're seeing from the first 2 calls. So enough about the project in general. So I'm going to show something about the about the facilities that we have in Pavia in particular, so where I'm working right now in Italy. So this would be the
this is something that we're making available as part of this project. So if you are a user group who wants to come and do some research testing with us at the U Centre, we have this thing called, we call the 9D Lab. It's nine dimensions, it's 9 degrees of freedom. So the idea is that we have this shaking table that has 6 degrees of freedom at the base, but also we've added another shaking table about 3.5 meters above that with an additional 3 degrees of freedom. And it's quite a unique shaking table in the sense that I think it's the only one in the world that behaves like this. And the focus of this is to give something different, so we have more flexibility, more options. And the focus here is more oriented towards non-structural elements and non-building components in general. So as opposed to classic shaking table where you can build a structure and you can shake and you can investigate the damage patterns, this one is more focused on the kinds of things you can install, because the shaking tables are essentially mimicking two kinds of floor slabs that are interacting with each other independently. So essentially, if we input two different motions, we're simulating what would happen at the base floor of a building, but also at the upper floor. So we can install so many different non-structural elements at a relatively low cost and do a lot of testing on these, simulating what the actual deformations or the actual forces they would experience during an earthquake would be. And this is instead of building an entire building on a shaking table, installing non-structural components and then testing the entire thing together. So maybe it's a bit more of a focused approach. So the next slide here is just a small demonstration of how there's some nice music as well to go with this. But this was a project that was conducted recently in Pavia as part of a different funding mechanism by the Italian government. But the idea of this was we were looking at these different internal partitions and glass walls and seeing how these things could interact with each other. And there's a couple of people here to witness the test as well. So you can see this earthquake in action. So you can see the idea of the upper table and the lower table moving independent of each other and damaging the non-structural component as you would expect during an earthquake. So we're not shaking a building, let's say, we're shaking two floor slabs and we're accelerating those. This was quite a strong earthquake. We had scaled it up quite a lot so we could see the failure of everything towards the end of the test. So by the end of it, we could quickly dismantle, install new components, maybe install new kinds of configuration and see what impacts they may have. So coming back to the project that I mentioned just a moment ago, so what exactly is, what are some of the projects that we can do in Pavia using this shaking table? So what I've just shown you is one of these many options. I mean, this is one of, I think, 20 different experimental facilities we have available within the project. And it's the one I'm going to talk about because it's where I work in Pavia. It's just downstairs in my building. So coming back to the project in general, I'm just giving you an idea of the kind of collaboration we have ongoing at the moment. So I just picked one of these case study projects. It's called NFRAG. This is something that was approved recently enough in one of the I think it was the second call for applications earlier this year. So the idea behind this is to use this facility to address some kind of topic that maybe the research group was thinking was interesting and could be of use to the research community or industry in general. So it's led by a group from the University College London in the UK, but also with some collaboration from Sapienza University in Rome in Italy as well. So we can already see the international collaboration between the different research groups and how they're coming to use our research infrastructure, essentially free of charge in Pavia in Italy, to look at something that they think is worthwhile. So to give an idea of what the motivations, what it is, and I'll get back to the experimental testing in a moment. So what exactly are they trying to do here? So it seems they're testing infant walls, but the bigger picture of what it is they're trying to tackle is looking at the impact of energy dissipation in the fragility function estimation of buildings. So to give a quick example, if we have a structure A and a structure B, and we subject both of them to the same earthquake, exact same earthquake, but one of them is scaled slightly higher. So we have 0.2 G and 0.5 G as an example. If we do an analysis or we do some kind of shaking table on these identical buildings with two different earthquakes, you would say naturally that structure B is the more damaged one. This is not any revelation I'm making here. It's common sense from what we know already that structure B is going to be more damaged because it suffered a stronger earthquake. But let's say now we take those two damaged structures and we repeat another earthquake, the same earthquake on both of them. So we have a stronger earthquake, let's say an aftershock, and we have subject the two buildings to those as well. What happens then? Which one is going to be more damaged? Well, in theory, if we follow a lot of the models or a lot of the risk models that we have, that we use still today, they would say that they have the exact same damage. But we know that's not the case. We know that structure B has suffered many more
cycles of deformation, it's accumulated much more damage and it's dissipated more energy with respect to structure A. So in an aftershock, we would have structure A would be in worse condition already, but according to many of the models that we have, we wouldn't be able to see this kind of difference. So yeah, like I was saying, many of the models, many of the of fragility models, numerical models that we have don't take this kind of stuff into account. And mainly one of the big reasons for this is a lack of data. So the idea of this kind of project addressing fundamental research was a very good opportunity to say, we want to look at one of these specific problems without any expectation of having a new product, a new kind of methodology, a new kind of retrofitting technique at the end, but hopefully we can provide some insight into one of the problems we know exists when we consider a simple example like the one I'm showing on the slide right here. And this is what we're calling state-dependent or state-independent fragility functions. So we have these things we call fragility functions. We had seen some examples of them yesterday. So if we consider the first case where I said we completely ignore the fact that we had previous damage, this is what we would call state-independent fragility functions, whereas the idea here is we can give some idea of how we can start building up some state dependence. So it depends on the state of the structure before it was damaged. And the idea of this is to look into the energy dissipation of the structure. So what it is this is just a silly example of some numerical model, but because we don't have any testing results yet to actually show. But the idea here is, can we look at the relationship between the energy dissipated and the amount of demand we accumulate in the structure? So the more demand we have, the more we shake it, the more it should dissipate energy. That makes sense. And the more cycles we have, the more this curve on the left-hand side will increase. But then if we look at the case of an aftershock, the details of the plot is not really important. The main thing to take away here is we have the same kind of situation, but if we subject the same structure to more and more earthquakes, we can start to see that this relationship between demand and energy dissipation is changing. The amount of energy dissipation is maybe changing because of the amount of damage accumulated already in a structure. So essentially what we have is something like what's shown on the left-hand side here. It's like this interaction. It's like this 3D surface that maybe we're ignoring. We're just looking at it in a 2D way in most kinds of models already. So we're looking at this. It's telling me the time is up, I think, but I have a few more minutes. We're looking at this interaction between energy and the intensity and the demand and the fragility of a structure. So we're trying to take a step back, get some data, and see if we can make sense of this kind of idea that we think works, but don't have any experimental testing to back it up just yet. And the idea then is a lot of this is theory, and it looks very nice for now, but with some experimental testing and hard evidence, we can start to put some plots, we can put some points on that curve as well. So this is the main objective here. So the idea then would be, instead of having one set of fragility functions for a structure, we could have many different options depending on the amount of damage it has suffered before. So with a pristine, brand new structure, we would have one set of fragility functions like what's shown on the right-hand side. But if we know it's already suffered a main shock and we're evaluating the aftershock performance, we can adjust those and say, okay, it suffered this already. We know from experimental testing that we should adjust them, or we can somehow account for that. And we would have a new set of fragility functions that would be shown something like the dashed lines on the right-hand side as well. So looking at the experimental test program, so what it is, I mentioned we're trying to put some dots on some curves, and we're trying to do some very basic research to address a bigger problem which can maybe have a bigger impact in the future. So what is the experimental test program? Well, it's actually very simple. We're testing infill walls in plane, and we're looking at the hysteretic response for different loading protocols. We're trying to induce different energy inputs, so the amount of cycles. We could have very many cycles or very few cycles for the same amount of drift. So the amount of energy input is changing essentially. So yeah, that's what I was saying on the last point there. So for the same amount of drift, if we get to 1%, 2% of drift, depending on how many cycles we took to get there, the amount of energy we've put in is going to be changing. So the testing protocol, okay, the table on the right-hand side is essentially what I've just mentioned already. We can have the same amount of drift cycles, but different amounts of cycles to get there. And the objective is to have, let's say we're fixing one, changing the other, and we're trying to do different comparisons with these different tests. And the idea of these tests is we can do these in-plane testing using, say,
a modified version of the 9D lab, so we have 9 degrees of freedom available. We're actually only using about 7 degrees of freedom in the end, but it's the flexibility of this lab is the nice thing about this this test setup. We can take down certain parts and do different kinds of tests because we want to do a lot of in-plane testing, and then once we have that damage, we can shake it out of plane as well. So we can also almost have a pushover and then some shaking table without having to do much rearrangement of the test setup or moving of anything. So we're able to let's say, do a unique kind of test setup in that sense. So to kind of give an idea of some of this experimental test that we, or this test data that we have already, so the plots are shown on the bottom left. The plot is in Italian, so I apologize for that. But I think we all know what we're looking at here. It's force displacement response of one of these infill walls. So the idea here is we can have some backbone response, which is what we typically look at when we're doing some pushover analysis. But the idea is that if we have identical specimens and we do many different cycles and many different kinds of loading protocols, the backbone may be the same, but the amount of cycles within there will be different, which will tell us more things about the energy that was dissipated. And then going back to the conversation about aftershock analysis as well. So the example here I'm showing us is the loading protocol shown on the top right-hand side. And we tested that in plane, and then we did some out-of-plane incremental analysis as well. So we shook that out of plane, and it eventually collapsed out of plane. So what are the potential impacts of this? So I was mentioning some of these already. So it's very simple testing that's been done within this project ERIES, but the overall impacts can be much more than simple experimental results. So the first thing we can understand is it can maybe help us out in comparing different kinds of experimental tests. So let's say we do some tests on, let's say, reinforced concrete columns here in Europe, and then someone does some similar testing in the US, but they use a different kind of loading protocol. But you would say it's very difficult to compare these kinds of things because we use two different kinds of loading protocols. So it's not so fair to make some comparisons between the performance of these columns. Well, if we have some idea of the energy dissipation, this kind of key, this mapping between these two loading protocols, it can maybe help us out with that. The idea that we had many more cycles in one protocol, so much more energy dissipation, that tends to impact the fragility by this much, so it can help us out there. And the second one is in the numerical modeling calibration. So I'm using something called OpenSeas on the right-hand side here, but this is just one of the many programs you have available. So you have things like SAP 2000, Seismostruct, ETABS, and so on and so forth. But the idea here is that if we have many different testing and these different cycles, we can look at the actual hysteretic behavior. So instead of focusing on the backbone behavior, we can look at the actual cycles and maybe calibrate those a bit better of how that stuff can be worked out. And we're using some kind of statistical tools as well that I won't get into right now because it's quite early in the morning. So to wrap this up, so it's the presentation was just to give an overview of the research possibilities within this ERIES research project. So we're showing how frontier research is being targeted. So it's not some specific idea or some kind of methodology. We're looking at very fundamental problems, and we're using experimental testing facilities around Europe and also in Canada. I'll give a case study example of the one I've just shown now, looking at the impact of energy dissipation. And the hope is that we can have many different kinds of projects like this, looking at very fundamental issues, and these can have a lasting impact on the earthquake engineering community, and also give us lots of data as well to play with as the years go on, because all of this experimental data as well will be freely available on the internet afterwards. So I've said all this already, but just to at least show it on the slide as well. So everything about the research goals is all of what I mentioned in the first few slides, but maybe the thing of most interest is the information on this slide. So there's still some opportunities left to be involved. The deadlines are shown on the right-hand side, so we have a call coming up in November, and the information, everything is available online. So yeah, thanks for your attention. Thank you, Professor O'Reilly, for the presentation. So it's time for questions. Is there any questions from the audience? May I go on? Thank you for this very interesting presentation, and I wish you success in implementation of this project. And there have been a lot about design, seismic hazard, etc. Engineering, engineering stuff. But you mentioned that one of three main goals actually have been green and sustainable development. Yes.
And although it is very common and very popular goal in all research projects, Of course. can you tell us something more? How does it comply with other goals, and how you're going to reach this goal through So- your research areas? Yeah, so it's a trendy thing to say in projects right now. I'm certainly aware of that, and it's let's say part of the bigger goal that I think everybody is trying to address, how they can show that their project, that their research is green. So it's not one of the core things that we want to make everything green and we want to make everything sustainable. But it would be silly to not take that into account, to not be aware of that kind of stuff. So the idea is that, and we ask people when they fill out the application forms, how are you going to address this one? So they at least need to keep that in mind, and they can say that this new kind of cement kind of material, or the new kind of retrofitting technique, they can show that as less embodied carbon or something like that. So at least this kind of discussion is taking place, because if you go to many different kinds of conferences and they say, okay, we're trying to do some embodied energy study or something like that, there could be missing data, nobody's talking about it, and it's hard to find that kind of data. So if you almost force people to think about it, you can start to get some numbers start coming up, and some considerations like this are being considered. So it's indirect, but it's in the right direction, I think. Okay, thank you very much. Jane? Okay, once again, welcome to the most difficult session at this conference, the morning session after the gala dinner. And our hosts were so kind to prepare us on a short CV about our keynote speakers. And in case of Associate Professor Josip Patalic, it is on more than half of page, and I'm not going to read this. But I had a chance to speak with his compatriots from Croatia, with people who have been living with the consequences of the earthquake. And they said, just say that he saved Croatia after the earthquake, and period. Let's wish a warm welcome to Professor Josip Patalic. Thank you. It is a privilege to be here, and so many interesting lectures, so many great keynotes, and that's why yesterday after the party we have to go to make some input to my CV, and it lasted at 3 a.m. in the morning. And later on I have to prepare my presentation, and I will show some Croatian story after 2020 earthquake. I a little bit adjusted I will tackle a few conclusions from previous speakers, and I think in general it will be a very nice story for all region. This slide was usually my last slide, my presentations, and some of them were in region, and I'm sorry for everybody who already listened to this presentation. I made it a few times in a region. But at the end of my presentations, I always made this conclusion. Do we have to wait an earthquake to change things in Croatia? One of it is made up here in Kraljevo a few years ago. But unfortunately in Croatia, we waited. In 2020, we had 2 earthquakes, and both of them proved our resilience, preparedness, and readiness, or without everything that. But we have so many lessons learned in Croatia, and we want to share it to all of you, to our neighbors. And another question was mentioned yesterday: how many earthquakes do we need to wait to really solve all stuff what we have problems in Croatia and all other region? We had 2 earthquakes. First, Zagreb earthquake was in March, and
to the end of this year, it's a little bit came to forget. Everybody's going to forget, especially in politics and some decision makers. But Petrinja earthquake, we always want to say it was a game changer in Croatia, and after that earthquake, nobody can ignore earthquakes in Croatia anymore. But idea is in the region we have so many earthquakes. We have to somehow use our neighbors' earthquakes and to push our governments, to push decision makers to make that change. In Croatia, like all this region is very earthquake-prone region. We have numerous earthquakes during the history. I don't want to talk about that, but what we are here after 60 years after Skopje earthquake and foundation of ISIS later on. But ISIS was a problem for us because ISIS was taking care of our region during when we were in Yugoslavia together, and we became independent. In Croatia, everybody forget about earthquake. We simply use this formation politics period. In our institutions, we really forget it. We have several ministries, you can see here, and on the paper, when you read the papers, our strategy plan and everything, you can say this, you can find these words, but in real life, nobody was taking care about this. And in our documents, this is the sentence was clearly was written, and somebody should take care of this. And we proposed establishment of some kind of center several times before earthquakes, but we didn't succeed. We succeed eventually later on. This sentence that earthquake is unacceptable risk in Croatia clearly proved several national risk assessment. And it's interesting, it was made for city of Zagreb. We clearly know that what part of the city was seriously endangered, but nobody listened at that time. And one specific was few times we mentioned these few days, because in this region we have serious issues with collecting data, plans about the structures. I think this is a regional problem, depending on calculated seismic risk and everything else later on. Just a few notes about Zagreb exposure of building stock. Over the 1/3 of the buildings were made before Skopje earthquake. We used to call it no code. Additional 51% is in this Yugoslavia period. Only 5 to 10% is made by Eurocode, what is implemented in Croatia 15 years ago. And in general, we have serious issues with maintenance, and especially, I'm not sure about all region, but in Croatia we have serious problem with illegal construction, especially undocumented one. Seismic awareness in general is a key problem. I will show it later on. And I think when we are talking about resilient structure, we have numerous similarities with all region. In all that situation, Zagreb earthquake struck us. This is some general data. Most of you familiar with that data. I will skip this slide just to mention some few notes. It was not very strong earthquake, 5.5 Richter scale, but the financial losses, like you see here, far exceeding expectation. We did make assessment for a government, for a World Bank, and everybody was seriously surprised. And that, talking by itself about vulnerability of our buildings. We have in Zagreb mostly Austrian kind of structures in a very large part of the city, and this is very, very vulnerable. Approximately 5 stories unreinforced masonry building, where everybody know what the problem are. Damages, characteristics related to the roofs, chimneys, and the gable walls. These are a few pictures of that, but I want to point out our critical infrastructure like hospitals. All hospitals in Zagreb is placed in northern part of the city, and most endangered one, they are most of them over 100-year old. And this is some famous pictures where everybody were always on the news. These pregnant women who were expelled from the hospital after the Zagreb earthquake.
And our university is now in a reconstruction process, and we got some serious funds from European Union, and we're, I think, successfully reconstructing public buildings. But in general, related to critical infrastructure, we have serious issues. Over 50 or over 100-year-old, most of critical infrastructure made in former Yugoslavia is really, really endangered, and if you continue what I read, nobody's taking care seriously about it. In that process, Zagreb earthquake proved all these problems for Croatia, and we in Zagreb has approximately 150 buildings, 1,000 buildings, and you can see here over 25,000 reported some kind of damage, and engineers on the field made damage assessments, and you can see some results, tags, what were made after earthquake. And these tags was foundation for that Solidarity Fund application and for all strategic decisions on government or municipality level in Croatia. And main question is, we didn't have any system, and who did that? Who made all these assessments and who make all this foundation for all this was the enters even more in a reconstruction process. This was a volunteering team. Our faculty from Zagreb, because earthquakes were Zagreb and near Zagreb, Petrinja, take the lead together with the chambers, and of course with collaboration with city office and on government level, Civil Protection Directorate. And we gather over 500 engineers on the field in Zagreb, but you have to remember that that was the COVID time. It was really problematic to make all that assessment. Make a numerous expert group trying to gather all in Croatia, all knowledge, experience in Croatia together around the table, and especially consultations from the world. We all want to thank the friends for ISIS who take many advices we got from all around the world, and that was very, very helpful. Italy especially, Canada, and New Zealand, Japan, and so many people in that period tried to help. This volunteering gathering was foundation for formation our center, what we're going to speak later on. Another foundation we made, why we take a lead in all that process, because we had experience of EU project Matilda, but Agostino Goretti taught us, and we was on several exercises together how to make these assessments. This experience we implemented in some studies of earthquake risk reduction in Zagreb and making exercises with our civil protection, and some of the fruits of that collaboration was a mission in Albania and Turkey for structural engineers went there together with civil protection and firefighters just after earthquake, few days after the earthquakes. But yesterday with Svetlana we talked about some regional cooperation, because this year Project Matilda was Italians, Slovenians and Croatians trying to make some EU teams for the damage assessment, but we can do the same here in a regional level because we suffered a lot. Serious problem was expertise for damage assessment because there are few real experts, what a colleague from Turkey spoke yesterday also, and damage assessment, the quality of damage assessment is a serious issue. And later on these assessments, all strategic decisions on state level is counting. This is some of our problem in Croatia. I gathered that, this is 4 slides, I gathered it on 1 slide because we are a little bit embarrassed about that. We have had a serious problem about equipment. Education, we made it, this was the first day of education on the stairs. It's telling the people what they have to do. Later on, we made several webinars and everything else. We didn't have any forms. You can see we use AEDAS Italian form, but because of COVID time,
we made app in 2 nights. We made an app for damage assessment, and that was the game changer in all process. What I'm really proud of, 2 manuals, books. When we gather all knowledge in Croatia, I try to make some issue for some foundation for our structural engineers on the field. And this one book I'm especially proud of because we gather all scientists and all practitioners on the same table, and we were synchronized. Before earthquake, we didn't communicate well. Several projects also together we are dealing now, like a Cathedral National Theatre with university and practitioners together. Also, I have to mention one pilot project on the level of city level, where we gather over 12 faculties and 200 experts to make some issues. Education, after earthquake, we made it numerous. Again, we gather all practitioners, all universities in Zagreb and especially abroad. One of the results of this education was our first conference, and the second one who was in March. But the idea of that conference, when I have to make conferences, we are again trying to gather all stakeholders, from politicians to municipalities, practitioners, and science. This last one was in March, really successful. Once again, I want to thank all people. Many of you were there, and I think it was great, and we really should proceed in connecting like this in these regional conferences. And some of the lectures are same like on this conference here, keynotes. And okay, again, we have to make it, this conference technical visit was crucial, and we used that opportunity. Again, we did it with Japan, US, and that's what we are lacking of that. We are lacking of this knowledge from abroad. I have to hurry, obviously. Yeah. I will skip to conclusions. Please take your time. Especially, I want to point out importance of engineer who involved all decisions of government level. New law, reconstruction, amendment to technical call. And that's what we engineers together like this and try to implement in the codes. We are especially interested in seismic certificate, and we are thinking that this is a crucial thing for Croatia to make it all the seismic risk awareness responsibility what we make it. And this was defined resilient structure. After Dubrovnik earthquake or Montenegro earthquake, everybody's asking how safe our buildings are. In Zagreb also. And one of our colleagues tried to implement this experience for Zagreb to the Dubrovnik area. All that process, Petrinja earthquake struck us. Again, engineers on the field, really heroic procedures, damage assessments, but especially without education, they have communicated with the people. That was a serious problem in the field. Not just damage assessments, we did many other engineering activity. You can see here, in Petri area, we had geotechnical problems. I will skip this specific damages from Petrinja, but I think it's a classic one, what we have on masonry buildings or typical reinforced concrete buildings. Okay, this earthquake also additional damaged buildings in Zagreb. You can see some churches damaged in Zagreb. I want to point out one another thing, but we have problem in Croatia, energy efficiency process, funded by EU, and without any seismic intervention. And after earthquake, many buildings were damaged and the damages were hid below this energy efficiency intervention. This is picture from one school from Petrinja. And we were lucky again. Why? Because Zagreb earthquake was in March during the COVID. Petrinja earthquake was made during this free time about New Year and without kids in school. And we were really lucky. We don't want to test our luck anymore. You can see on these pictures that a large part of Croatia was affected by this earthquake. A large part of Croatia, and we gathered together you can see
1,700 engineers were gathered from all faculties, and this is foundation for our center. Interesting thing, before Earthquake, nobody knows about us. I have to say, this is just the names, what they are called us on the field. There are so different names, I don't want to speak about it, because they don't know our role on that process. And this is our center. You can see on the right, scientist platform connecting all faculties, different faculties related to earthquakes, and on the other side, network of engineers. And we connected everybody in that center and trying to make some foundation. We are still on the beginning, but power of unity proved in Croatia. When we approached the government united, we can change things, and that's one great lesson. Today, we are in charge on a national level for many, many things, to risk assessment, databases, certificate, education, and I think a role of the engineers in Croatia really, it's important. Just a few notes. After earthquake, we are making now some seismic risk assessment, but this was approved, I want to point out, Professor Alicic, maybe some of you know, but it's approved 2 days after earthquake. That's telling about risk awareness in these days. We are trying to make this database, what is crucial for us, with many attributes. I will skip that, but this is also correlated with the government. We are on a state level, state cloud. We are gathering data, and that's, I think, will be game changer in Croatia for some analysis like critical infrastructure and so on. I will skip this to the conclusions. These days, engineers in Croatia, we have started serious strategic projects. We're trying to found this our center. We are sitting on many, many important tables to make decisions and changing laws, but we didn't, all these things we did it before. We tried to make our center. Maybe you will be invited one day. This will be our center. No, it won't. This is the joke. This is the Rimac campus. You know the Rimac maybe. But this is my conclusions. We have numerous scenes from the past, really numerous. In present time, like engineers, like region, we really like to improvise, and we are world champions in improvisation, and we did it really great job. But in future, especially in education, like critical infrastructure and seismic certificate and foundation our center, it's a key thing. When some media ask me about how long is reconstruction will last, I said it should be last forever. This reconstruction damaged buildings, but also the other buildings, because our building stocks is really, really old. And the last slide, to conclude, I will skip about time, but for these youngsters in the room, engineering job is really, really tricky one. But this power, importance, and solving problem, applied science, what we have, it's really fruitful for all country, it can be, and this is proved by 2020 earthquake, and I wish you good future in all region. Thank you, I'm sorry. Thank you very much, Professor. Is there any question from the audience? Yes, please. Thank you. Thank you for your interesting presentation. We saw different damaged structures of churches, schools, buildings, residential buildings. So, do you have any data for damaged bridges in this region after the earthquake? After. And what type of damages there were? Thank you. Yeah. Thank you for the question. It is interesting one because immediately after earthquake, some of our firms made a damage assessment of the bridges, and they reported there is no damage. And later on, when experts came on the field and seriously looked all elements, they found some serious damages. And in Zagreb area, it's collected, especially bearings and
base isolation, which implemented some serious damages. Thank you. Any more? Please, Professor. Thank you for the very nice presentation. It's very interesting to see this, but of course a very sad story. You were showing a couple of slides about the damage that you, or the post-earthquake surveys that you had, and you had some images of the maps of Zagreb, for example, the damage that you observed and everything. Maybe it was just an illustration, but you had some maps of the actual 3D representation of the buildings. Is this something that you have databases of the entire city mapped in such a way? Because this is quite valuable, let's say, exposure information, which is something that is generally lacking in more regional risk assessment module. It's one of the more difficult parts to collect. So if you have this kind of stuff, it's very, yeah, it can be very beneficial. Yes, they pushed me with the time that I skipped that. But in Zagreb area is recorded very well. And these days, inside that project, a pilot project of seismic risk of Zagreb, we made a record all of Croatia. And in 1 year, we will have 3D of all Croatia, maybe even more detailed. That was I showing, it was 6-7 years old. But I think like this, we are really expecting that result, especially about making exposure. But only few data from exposure can extract it for that real data about structure, about number of stories. We try to make a structure, but it's really, really difficult. But I hope this 3D will be without windows. It will be just 3D. No, if that's the case, it's wonderful, and that kind of information is really useful. The level of detail then you have for the buildings is of course a different story, and that's the next step, let's say. I was wondering if it's like there's a in Switzerland there is a similar initiative, but they have gone to the level of mapping the trees also, so maybe that's a bit excessive and not exactly the case here, but in any case it's very, very, very nice. Thanks. Yeah, this is one of fruits of our earthquake, unfortunately. Thank you. Any more? Yeah, Professor Markowski. Yes, thank you for a very nice presentation. We are very familiar with this kind of problems, so I just want to ask you some short question. Do people in Croatia forget earthquake or still remember? Yeah, that's my second slide. How many earthquakes do we need? But they do. I discussed yesterday on lunch. They have a lot of people had trauma in Zagreb, especially kids, and there are serious work about that trauma in Croatia. And from time to time, we are engineers. I really don't like to be in media and talk about earthquakes, but we are using every opportunity, like Turkey earthquake, like every earthquake we have. All media knows us from these post-earthquake damage assessments, and they are always calling us after some earthquake in all over the world, and we are using that opportunity to refresh all memories in Croatia. We don't like it, but we realize that this is the crucial thing, to continuously some important dates and everything else, and we are trying to push things like that, and it's good results. Nowadays it's good results because politicians realize that engineers have real power. What we helped on the field and what we are doing is renovation of all buildings in Croatia, and I think this kind of collaboration is good. But we have to repeat all the time. Okay, thank you very much, Professor Hatalic, and thank you for all questions. Yeah, let's continue with this session with presentation of the sponsor, and that is Dorian Steel. So please.
почитувани професори, почитувани присутни, ми представува особено задоволство што во краткотрајна пауза повторно сме собрани заедно. Со повеќето од вас имавме одлична соработка и на претходните симпозиуми и на конференцијата која ја организиравме токму овде во овие простори, која беше посветена на квалитетот на бетонското железо и улогата на квалитетот на бетонското железо во квалитетот на градбите. Накратко, ќе ви ја представам компанијата Dojran Steel, а на крајот на мојата презентација ќе видите како мојата презентација е поврзана со сите претходни презентации кои беа направени вчера и презентациите пред мене што беа презентирани. Dojran Steel е дел од групацијата Сиденор од април 2006 година. Групацијата Сиденор е еден од најголемите производители на челик во Европа и е светски реномирана групација, позната по квалитетот на своите производи. Dojran Steel се наоѓа во југоисточниот дел на Република Македонија и географската позиција ни овозможува целосно покривање на македонскиот пазар, како и постојан извоз во над 15 европски пазари. Како дел од Сиденор групацијата имаме исто така фабрики во Грција, тоа се Сиденор во Солун, Совел во Волос, Коринт Пайпворкс и Стомана во Бугарија. А имаме и доста складови низ целиот регион во повеќе држави во југоисточна Европа. Нашата производна палета од моментот на влегувањето на Сиденор групацијата до денеска е во постојан и динамичен развој. Во 2006 фабриката произведуваше исклучително ограничена палета на производи и некаде 20 до 30.000 тона годишен производ. Денеска таа палета е значително проширена и се уште се проширува. Моментално произведуваме околу 200.000 тони годишно, а со новата инвестиција која е планирана за наредниот период, производниот капацитет ќе се зголеми на 600.000 тона годишно. Нашите производи се бетонско железо, L-профили или профили со еднакви краци, УПН, флатови, полно округло железо, полно квадратно железо, арматурна мрежа, галванизирана заварена мрежа за огради, жица за заварување и габиони. Посебно ќе свртам внимание кон производството на бетонското железо, бидејќи овој производ е најмногу поврзан со тематиката на овој симпозиум. Произведуваме бетонско железо со квалитет B500B и B500C. Произведуваме железо во шипки од Фи8 до Фи40 мм на стандардни должини од 12 и 14 метри. Произведуваме исто бетонско железо во Котор од Фи8 до Фи20 мм. Овој производ добива се повеќе и повеќе на популарност и во нашата држава и во поширокиот регион, бидејќи се отвараат се повеќе погони кои што имаат машини за преработка на овој тип на железо и главната предност е тоа што има многу мала загуба, многу мал остаток при обработката. Исто така нудиме и бетонско железо во шипки исечено на специјални должини по нарачка на клиентот. Посебно внимание сакам да обрнам на следниот слайд, бидејќи баш овој дел е тоа што се надоврзува на сите вчерашни и денешни научни трудови и презентации. Работиме на еден исклучително тежок пазар, во која што постои една исклучително лоша, тешка и нефер конкуренција. Ќе ви обрнам најнапред внимание на оваа табела. Оваа табела е презентирана е нудена од еден производител од нашето соседство. Како што можете да видите, тие нудат лесно железо. Лесно железо никаде во светот, ни во еден стандард не постои. Ако забележите во оваа табела,
ќе видите дека железото што тие го произведуваат е со отстапување од минус 10% па и повеќе во должината на должен метар. Сите знаете дека стандардот дозволува плюс минус 4%. Исто така, истиот производител нуди железо од било какво производство, значи увезува од Либија, од Малезија, од арапските држави, само ги мени етикетите и го продава како свој производ. На десната страна ќе видите на шипките што беа најдени на еден сериозен градежен објект. Ако ја видите етикетата е произведено во тој и тој производител. Меѓутоа, маркингот на самата шипка, доволно е само да го внесете во Google и ќе ви покаже дека се работи за железо произведено во Либија. Нашата држава има многу добри закони, има многу добар стандард, има многу добри насоки како тоа да се тестира, како инспекциите да работат, меѓутоа има нула реализација. Ниедна државна инспекција, поштувајќи од Министерството за економија па надолу, воопшто не е заинтересирана за ова, а нивната незаинтересираност најмногу можам да ја согледам од неприсуството на Државниот пазарен инспекторат, на градежната инспекција, на Министерството за економија, на овој симпозиум кој за мене е на врвот за оваа афела и за градежништвото воопшто. Ако има некој присутен овде, нека ме демантира. Нашата компанија е општествено одговорна компанија и обрнува значително внимание на отпечатокот што го оставаме врз животната средина. На овој слайд не сакав да ставам ни еден текст, сакав да ви покажам во какво окружување, во каква околина работиме и со каков поглед работиме секој ден. Како наш придонес во зачувување на животната средина се инвестициите кои ги направивме минатите неколку години. Најпрво преминавме целосно од користење на мазут во производниот процес на користење на природен газ. Втората сериозна инвестиција беше инсталирањето на фотоволтаиците. Моменталниот капацитет на нашите фотоволтаици е околу 5 мегавати. И последната инвестиција што ја направивме оваа година е во целиот производствен процес инсталиравме отпрашувачи, дидастери. Во текот на производниот процес се јавува метална прашина и испарување и врз сите машини има ставено специјални вакуумски пумпи кои што ги извлекуваат тој нус производ, го третираат и тоа соодветно се складира. Убедени во квалитетот на нашите производи, секогаш нагласуваме дека на сите шипки, кај што ќе го видите овој знак, можете да бидете 100% сигурни за квалитетот на железото. Не мора да гледате кога сте на некој градежен објект никакви етикети за да видите кој е производителот и од каде доаѓа железото. Железото си има свој знак, доволно е да го видите и ќе знаете за што се работи. Во вчерашното воведно обраќање на професорот Дарко и после тоа сите научни трудови и денешните научни трудови и обраќања, поготово на професорот што презентираше пред мене, цело време го поставувам истото прашање, дали ни треба земјотрес за да се подсетиме каков треба да биде квалитетот на производите што ги вградуваме во градбите и какви треба да бидат градбите. Јас се надевам дека нема да имаме земјотрес за да се подсетиме, меѓутоа некако ќе смогнеме сили во заедничка синергија ние како производители и вие како научна фела да ги притиснеме институциите да се разбудат и да се работат работа за кој што се платиле. Ви благодарам на вниманието. Доколку имате некои прашања, повелете. Thank you for your presentation. We have time for 2 short questions. Гошев Георги, Градежен институт Македонија. Значи, со Илија се познаваме добро. Не знам колку од колегите го знаат тоа. Имаме ние закон за градежни производи, кој е под ресорт на Министерство за економија и согласно тој закон за
градежни производи, точно е дефинирано како таа арматура треба да се контролира, проверува и сертифицира. Меѓутоа, за жал, Илија многу добро знае, значи во Македонија и како македонско производство кое е во главном мрежаста арматура, сега веќе има погони за арматура и цела арматура што влегува и од Албанија и од Косово влегува како несертифицирана. Јас не знам колку тоа фелата го знае, меѓутоа ово таа арматура има одстапување сериозно од квалитетот. Ние со некои испитувања сме дошле до сознание дека има и повеќе од 10% од квалитетот, така да таа арматура влегува во објекти. Не знам кој е начинот, имаме разговарано и со Царина, имаме разговарано и со Министерство за економија, не знам кој е патот да се направи некоја дали правилник согласно Законот за градежни производи, дали цела фела треба да се сконцентрира на тоа, за да се прекине тој таквиот тип на влез на производи на пазарот, бидејќи сериозно е нарушен квалитетот. Не знаеме, во голем дел од стамбените објекти надзорот врши и надзор и ревизија, не знаеме што е уградено, како е уградено, дали ги има сите документи, дали таа арматура е испитана и на крај последиците се јасни. Значи, мислам, не ми е тоа прашање, повеќе ми е апелирање да целата фела се сконцентрира во таа област и да направиме се што може, можда други панели да се организираат на таа тема и да се прекине со таквото увезување и производство на неквалитетна арматура во престиж за поголем капитал и поголема заработка. По донесувањето на стандардот, вредно е да се спомене дека исклучиво само фабриките од групацијата Сиденор се сертифицираат тука локално. Сите други производители продаваат без сертификат. Okay, thank you, Professor Markovski. Не знам дали да одземам време сега, ова е можеби поприкладно за тркалезната маса која се предвидува да се одржи денес во попладневните часови. Јас обично зборувам дека треба прво проблемите да ги решаваме кај себе да ги наоѓаме, да бидеме искрени. Ние по закон имаме точно пропишано дека на секој објект треба да постои надзор. Задачата на надзорот е да не допушти вградување на материјали кои не се сообразни на она што е пропишано со проектот и со сите други барања. Според тоа, проблемот, покрај ова што рековте, инспекции, министерство и така натаму, го знаеме капацитетот на сите тие инспекции, служби и така и ред други институции, меѓутоа надзорниот инженер е тој кој е одговорен за тоа дали во објектот ќе се вгради нешто што не е согласно стандарди или не. Така што, еве, сега нема да одземам многу време, да оставиме за попладне. Да, тоа треба да биде и за надзорите, треба да биде и Царинска управа во соработка со инспекциите, бидејќи голем дел влегува увозно. Okay, thank you. Thank you for presentation. Thank you for supporting Master Conference. Okay, let's continue. We have some changes in the schedule, so in this session there will be 3 more presentations. However, let's respect the host and the schedule, and please be within the time slots for your presentation. So the first presentation this session will be from Professor Mladen Uličević, Jovan Furtula, and Ana Petranović. It is Extrados Bridge over Morača River in Podgorica, design and construction. So please, Professor. Dobro jutro. Evo za ovaj naš skup ja sam pripremio zajedno sa mlađim kolegama da vam pokažem jedan most koji je prije par godina izgrađen u Podgorici. Dakle, ovo je premijerno predstavljanje ružnih događaja i situacija od prije par godina
nisu dozvolili da to bude negdje ranije, ali mi je drago da je to baš ovdje. Evo na ovom prvom slajdu, kratko da vas upoznam. U posljednjih 15 godina Podgorica doživljava snažnu ekspanziju saobraćajne infrastrukture i na ovoj slici imali pokazivača samo. Jeli? Ovo? Nema. Dobro, ok, mišlje, ok, hvala. Evo, u redu. Imate na ovom snimku Podgorica je uradila prije par godina jednu, mi je zovemo, jugoistočnu obilaznicu. Aha, evo ga, to je taj dio. I također je preostalo da se uradi ovaj prsten, vidite dolje, to je ta takozvana jugozapadna obilaznica. Na taj način bi se ta mreža zatvorila i značajno bi se ovim produžetkom ovdje ka zapadu, to je Nikšić, Hrvatska i Bosna, dakle napravio bi se jedan kvalitetan prsten i na taj način bi se iz grada preusmjerio tranzitni saobraćaj. To je dakle bilo glavni plan. Dio te jugozapadne obilaznice jeste i most o kome ćemo danas da govorimo, čija je lokacija, evo vidite ovdje na ovoj slici. Sama lokacija, sami most je dakle ne samo, da kažemo, saobraćajni objekat, dakle ima zadatak ne samo da prevede i obezbijedi transport, dakle saobraćaja sa jedne na drugu stranu rijeke. Prepreka je rijeka Morača u Podgorici, koja je inače premošćena nekoliko puta. Već je dodatan zahtjev ovdje ispostavljen da se vrlo snažna infrastruktura, gradska, urbana infrastruktura također prevede. Naime, jedan od narednih, mogu da kažem, megaprojekata za grad jeste izgradnja fabrike i spalionice za fekalne vode i ovaj most također treba da prevede i dio tog kolektora. Također, vodosnabdijevanje i električna infrastruktura je bio zadatak da most ima kapacitet da to uradi. To su, naravno, sa druge strane bili i ograničavajući faktori za izbor samog rješenja. Kao što vidite, saobraćajnica se ukršta sa rijekom pod dosta oštrim uglom, ovo je 45 stepeni, tako da, naravno, da je i to uticalo na koncept i na samo rješenje mosta. Evo podužnog presjeka odabranog rješenja. Prije toga da kažem da negdje 2011. godine ja sam dobio poziv od jedne privatne kompanije da uradim idejna rješenja ovog mosta. Ta kompanija je prosto imala sopstvenu inicijativu da obezbijedi budžet fondove, ili tako, iz međunarodnih donacija kredita, da se uradi ova jugozapadna obilaznica. Nakon tih godina, da kažem, ta tematika je potisnuta iz ne znam kojih razloga u stranu i, boga mi, nakon 9 godina ja sam poslije prosto dobio poziv, neko je, moram da vam kažem, bez mog uticaja, odabrao ovo rješenje od, iako se ne odričem od njega, da sad ne razumijemo, odabrao to rješenje za dalju razradu, otvoren je tender i po principu design and build, na osnovu idejnog rješenja, tender je dobio konzorcijum Strabag-Bemax. Bemax je domaća firma, Strabag znate, i pozvali su mene da uradim glavni projekat za ovaj most. Sama prepreka je duga oko 160 metara, dakle pod uglom vidjeli ste, i ovo rješenje
je, da kažem, odabrao sam iz dva razloga. Dakle, prvi je, vidite ovdje, jutros ne funkcioniše. Sad, izvini. Darko, zašto kasno, gdje je Darko, zašto kasno organizuje one večere i terevenke do zore, pa ne možemo jutros ovako da to... Drugi slajd. Ok. Dakle, vidite kotu Velike vode koja je dobijena analizom baš za konkretnu lokaciju na osnovu merenja sa hidroloških stanica s jedne strane i s druge strane imamo već projektovanu niveletu saobraćajnice. Dakle, limitirana sama visina rasponske konstrukcije, to je ono što je bilo moguće i u što treba da se uklopi, da kažem, superstruktura. S druge strane, vidjet ćete na narednom slajdu, ova moćna gradska infrastruktura tražila je prostor za instalaciju, ali i za održavanje. I sami znate koji su to potrebni gabariti da bi mogli da se održavaju cjevovodi, da čovjek uđe unutra sa opremom i da to popravi. To su bili, da kažem, limiti za izbor rasponske konstrukcije. Iz tih razloga ja sam odabrao da tu superstrukturu okačim, da ovim jednim sistemom Extrados mosta, da on liči na cable stay, ali objektivno on to nije. Ovaj pilon je visine 30 metara. Sem toga, rasponska konstrukcija, njena visina je visina poprečnog presjeka je 2,4 metra. Sa aspekta naprezanja mogle bi da bude i niža, tanja. Znači, imamo malo kruću rasponsku konstrukciju koja je okačena preko ovog sistema kosih kablova. Dakle, 7 parova s lijeve i desne strane, simetrično, prihvata rasponsku konstrukciju na razmaku od nekih 9 metara. Ovo rešenje sa jednim stubom u sredini raspona, dakle imate 2 puta 75 metara, stub je fundiran duboko na šipovima, ja sam primarno bio predložio fundiranje na bunaru, međutim, opet i sami znate da izvođač, pogotovo u ovom sistemu ugovora dizajna i build ima, da kažem, posljednju riječ. Oni su se odlučili za fundiranje na šipovima, ali su mi kasnije rekli da bio si u pravu, bio bunar jeftiniji. Inače, sami teren je, samo tlo za fundiranje je dobro, ako izuzmemo prvih par metara. Ja sam tu lokaciju pratio par godina geodetski, vrlo interesantno da u toku godine sami nanos, dakle aluvion rečni, varira od 1,5 metra do 2,5. Dakle, kad rijeka odnese, ona i vrati. To je vrlo interesantno, tako da podaci koji su bili geodetski podaci koji ste imali recimo prije godinu dana nisu više važili, pa smo opet uradili malo toga. Evo poprečnog presjeka, dakle jedan, ja bih rekao, rasterećen sanduk, širina mosta je 22 metra i 40 centimetara, ukupna sa pješačkim stazama. Most prevodi 2 puta 2 saobraćajne trake, dakle za oba smjera vožnje uz razdjelni pojas. Vidjet ćete kasnije, dakle, širina tog razdjelnog pojasa je bila takva, odnosno bolje da kažem da sam dimenzije pilona odabrao tako da ne diramo tu širinu, da ne povećavamo, nego da se uklopi u to što je raspoloživo. Evo imate ovdje na slici prikazanu ovu infrastrukturu i potrebu da ta slobodna visina bude 2 metra. Eto, tu je ispalo 196 centimetara za održavanje, dakle, 2 cijevi FI 500 i 2 cijevi FI 200. Ima još tu električnih instalacija.
naponski kablovi i slično. Dakle, ovaj jednoćelijski sanduk, ja bih rekao, iako imamo sa strana još ove dvije ćelije, ali ja sam olakšao taj, da kažem, nosač, da umjesto kosih rebara postavim u stvari kose štapove, vidjet ćete kasnije na slici, dakle i da se smanji sopstvena težina u ukupnom opterećenju samog mosta, ali i iz estetskih razloga ostavit ću vašem sudu da vidimo da li je takav potez bio opravdan ili ne. Ostali elementi su klasični, dakle pješačke staze po 1,5 metar, razdjelni pojas sa New Jersey elementima za zaštitu od udara vozila. Podužno, dakle konstrukcija je prednapregnuta. Most je inače urađen u tehnologiji nagoravanja, opet izbor izvođača, jer su imali takvu opremu i znate i sami, ako izaberete incremental launching, znači sistem nagoravanja, da onda slijedi takozvano centrično prednaprezanje. Dakle, most, odnosno konstrukcija koja se potiskuje, zapravo prolazi kroz puno onih faza plus minus momenata, iz čega proizilazi da treba da ta konstrukcija bude centrično prednapregnuta. Ovdje u radu imate detaljnije kako je to izvedeno, ali evo, po 2 kabla, vidite i u donjoj i u gornjoj zoni rebra, na lijevi i desnoj strani, su i u ploči po 1 kabel gore, su dakle bili predviđeni za to centrično prednaprezanje koje je pokrivalo napone, obezbeđivalo naponsku sliku u toku nagoravanja. Kad je nagoravanje završeno i kada su instalirani kosi kablovi, onda su dodate po ova 3 kabla lijevo i desno u donjoj ploči da se obezbijedi konačna slika napona. Evo o pilonu par riječi. Dakle, već sam rekao da je taj presjek odabran tako da se ne zahtijeva proširenje razdjelnog pojasa na samom mostu. Izabrao sam ovu elipsu koju sam malo uštinuo po ovim bokovima, da ta igra malo svjetlosti i sjenki bude interesantna. Nekada se to radi i da bi se vjetar uhvatio i sami znate da su hrapave površine povoljnije od onih glatkih, ali ovdje to nije slučaj, to nije velik objekt, tako da je bio više potez iz estetskih razloga. Naravno, ove niše na lijevom i desnom kraju presjeka, vidite, služe i za smještaj ankernih kotvi, odnosno, bolje reći, ovog sedla, to je ovo crvene boje. Dakle, kontinuitet kablova sa lijeve na desnu stranu je obezbijeđen sedlom. Oprema je inače Fresineova, kablovi su firme Fresine i oni tvrde, a ja im vjerujem, da nema proklizavanja kablova sa lijeve na desnu stranu, što je naravno uslov da imate odgovarajući transfer naprezanja. Ovo gore što vidite naranđasto, reći ćemo nešto i o tome, to je rasvjeta mosta, po toj rasvjeti je malo dobio most i naziv. Na desnom dijelu slajda vidite, malo smo finije, da kažem, ispitali da li ima ovih napona cijepanja u samom u pilonu od uticaja sedla, je li tako, kao lokalni pritisak. Opet interesantno, znate, kad uzmete napone, pogledate ili napravite jedan solid model, dobijete napone, ali uvijek vratimo se onom običnom izrazu, je li tako, za lokalno naprezanje i da kažem iskreno, ja sam po tom izrazu stavio tu armaturu koliko je trebalo, ona je značajno veća nego što bi ovakva analiza to pokazala. Međutim, kao što uvijek radimo, na nekim detaljima od kojih vam zavisi egzistencija rješenja, a ne koštaju apsolutno mnogo, odnosno na investiciju ne treba štediti, treba to pokriti kvalitetno. Ovo govorim zbog ovih mlađih, ovi stari znam da znaju. Evo tehnologije nagoravanja, to je bilo interesantno. Dakle, napravljeno je vještačko ostrvo, izbušeni šipovi, betoniran je srednji stup, a onda su dodati ovi
privremeni, konstrukcija rađena na lijevoj obali rijeke Morače, potiskivana u segmentima, mislim da je bilo 5 segmenata, prosječno oko 25-6 metara. Naravno, radionica ili stanica je bila tu, kljun montiran i konstrukcija je potiskivana na suprotnu stranu. Ono što je interesantno da kažem, da vam pokažem, to je na koji način je riješena veza stuba i rasponske konstrukcije. Naime, znate da je kod ovakvih mostova moguće ili rešenje da to bude zglobna veza ili da bude to kruta veza. Zbog seizmičkih uticaja, znate da i ta lokacija sa dosta visokim maksimalnim zemljinim ubrzanjem, a ja sam se odlučio za krutu vezu, znači bila je potrebna za prijem sila zemljotresa i evo kako je ona ostvarena. Nakon završenog nagoravanja ostavljen je jedan prostor od par santimetara između rasponske konstrukcije i glave stuba, zatim je taj prostor popunjen materom visoke čvrstoće, mislim nekih 70 megapaskala da je bilo, sikljeni proizvod, i zatim je uz pomoć ovih 8 kratkih kablova ta veza prednapregnuta. Na taj način dobili smo krutu vezu jer se ni u jednoj fazi rada eksploatacije mosta ne javlja nikakvo zatezanje. Dakle, postoji odgovarajuća rezerva i dakle, te dvije susjedne površine rotiraju zajedno. To je bilo jedno, čini mi se, dosta dobro rešenje. Eto, kad je taj posao, je li tako, nagoravanja završen, pristupilo se izradi završnih elemenata. Evo, to je ta donja fasada, je li, dakle, jedna rasterećena konstrukcija s ovim rešetkastim sistemom ovih podupirača, da tako kažem. Konstrukcija je opet, iako, kažem, možda je mogla da bude tanja za koji santimetar, ali opet čini mi se dovoljno tanka da ne zatvara samo korito Morače, koje kad ima vode sjajno izgleda. Naravno, na kraju je izvršeno probno opterećenje, prije toga da kažem da je vrlo značajno na koji način se konstrukcija odiže. Naime, nakon završenog nagoravanja izgradnje pilona, montaže kablova, njihovim utezanjem podižemo konstrukciju sa onih privremenih podupirača. Kao što znate, kod cable stay mosta imamo dva sistema. Ili da se radi konzolno, pa da se dodaju zatege, ili da se, ako je konstrukcija nagorana, podignemo to zatezanjem. Ono što je bilo značajno i gdje je bila ostvarena izvanredna saradnja sa inženjerima Frexenea jeste ta povratna analiza. Dakle, od vas se traži da za zadato pomeranje nađete sile koje u 2 ciklusa je bilo utezanje, dajete nalog, dakle, da se izvrši utezanje kosih zatega i tu je zaista bilo sve, da kažem, u redu. To je radio mlađi kolega Jovan Furtula, jer je konstrukcija dosta kruta. Znate, za ovaj raspon 75 metara, iako to, ako kažete da je LC35 ili ne znam se koliko, ne izgleda baš tako, ona jeste kruta i ta su pomjeranja mala. I zaista u 2 ta ciklusa, prvo je unijeto 80% sile, pa je onda urađeno dodatno prednaprezanje. Ako se sjećate, ona 3 kabla još u donjoj ploči, dakle da su one su finalni naponi i onda fino dotezanje da se dobije projektovana niveleta onih preostalih 20% sile. Evo fotografije sa probnog opterećenja. Dakle, most je opterećen onako kako više nikada u životu neće biti, jeli, da smo sigurni da je sve u redu. A ovdje na ovom dijagramu sa lijeve strane vidite rezultate mjerenja i računske rezultate. Dakle, poklapanje su stvarno jako dobra. Dakle, most radi idealno elastično, da kažem, tako da nije bilo ni teško dobiti takva poklapanja. Na kraju,
Evo zašto most ima Luča, znači ja sam bio kum takođe, ali to je interesantno, znate, most je otvoren 13. jula, to je, kao što znate, državni praznik u Crnoj Gori, i ja sam gradonačelniku rekao, ja bih taj most nazvao Luča, znate, jer je gore taj aranžman svjetla bio tako. Ovo sa desne strane su riječi jednog književnog kritičara u analizi Njegoševe Luče mikrokozma. Dakle, on je objasnio što je ta svjetlost, što ona znači u našim životima. Političar, gradonačelnik je iskoristio to, ne pomenuvši projektante, što je normalno, ja mislim, svaki je to doživio. Hvala projektantima, ali ovo je naš most, vi ste svoje završili, doviđenja. Ali, s druge strane, ovo sa desne strane što vidite, dakle, ovo vjerovanje kod južnih Slovena je da zapravo Luč, služi protiv đavola, vještica i liječi rane, znate. Nisam slučajno odabrao ni ovu arhitekturu, ni taj naziv, jer u posljednjih nekoliko godina imamo mnogo đavola, mnogo veštica i mnogo rana i ja bih želio da ih zaliječim. Hvala. Thank you, Professor. Thank you for this presentation. Very nice project, nice bridge. Thank you. Do we have any question? I believe that we don't have time for short discussion. Okay. Thank you. Thank you very much. Due to some changes in the schedule, the next presentation by Goran Milutinovic and Duško Bobera will be rescheduled will be last presentation. So now I'm calling Vladimir Gocevski to present his paper, Evaluation of Hydroelectric Powerhouses Founded on Alkali Aggregate Reaction Affected Concrete. Dobar dan, благодарам. Сега трябва да се снайдем овде како води. Како ги въртам с другите? Na ova se vrti. Od ovde li odi napred? Ova napred, ova za nas. Окей. Не, добро. Ќе пробам. Темата на моята презентация се евалуация на хидроелектрични powerhouses. Ние не можеме да чекаме да имаме земјотрес во Канада, нарочно за објекти кои што се од голема важност за сигурноста и работата за сигурноста на луѓето. Затоа и во законот канадски секоја конструкција која што е направена пред 1970 година мора да биде евалуирана, нарочно важните објекти од кои што зависи работата на целата провинција. Значи, повеќето од хидроелектраните во Канада се од типот на проточни централи. Они се составени од суперструктура која што се челични рамки, подпрени или фундирани на голема маса на бетон, која што исто служи за протокот на водата и подпирањето на турбините, и има анвелопа од неармирана зидарија, тоа се циглите, тоа се зидарија од тули, која што не е армирана. Прилично е голема и висока е 21 метар, а со оваа централа е долга 1,2 километра. Проблемот на многу централи кои што ги има во Квебек нарочито е дека бетонот е афектиран од алкална реакција. Што значи тоа? Алкалната реакција предвидува експанзија на бетонот и таа експанзија
на бетонот се гледа во деформациите на самата конструкција. Деформациите се толку големи да не може да ги забележиме. Има големи пукнатини кои што се јавуваат, има голема детериорација и сем тоа поради тоа што централата е потпрена врз таа бетонска маса, има големи деформации на суперструктурата. Тие деформации на суперструктурата предвидуваат да се јават исто пукнатини во на амбелопата од неармираната зидарија. Кога е проблемот на алкална реакција, тоа е една реакција меѓу алкалиите и реактивниот гранулат, е откриена негде во 1920 година. Пред тоа се сметало дека пукнатините кои што се забележуваат доаѓаат од слегањето на теренот. Меѓутоа, од кога е установено точно, нарочно во Канада и во провинцијата Квебек, која е дел од Канадската федерација, дека структуралните проблеми доаѓаат од алкална реакција, е направено обемно интензивно истражување во последните 80 години, а нарочно во последните 40 години се превземени големи студии за однесувањето на зградите афектирани од алкална реакција, потоа се правилен студии за карактеризација на материјалите, на материјалот на бетонот, нивната реактивност и така натака, и се направен голем напор да се направи адекватно моделирање, адекватни компјутерски модели, така да што повеќе се убедиме, без да чекаме да има земјотрес, дека конструкцијата сепак ќе се однесува како што треба во случај на земјотрес. Поради тоа што сите тие нумерички методи или математиката нумеричка е многу комплексна, сите три елементи кои што се фундаментот, суперструктурата и анвелопата не можат да се опфатат во еден модел, туку се прават во три фази или три чекора. Секој од нив се анализира засебно. Во првиот чекор се анализира фундаментот или големата бетонска маса и се бараат аналитичките параметри кои што треба да ги најдеме, не се стални, заради тоа што дуењето е еден процес кој што трае вечно скоро, за целиот живот на централата, и се варираат многу. И тоа ја отежнува уште повеќе работата. Исто така, хемиско-механичките бетонски својства во сите овие истражувања се добро одредени или се пристојно одредени и допринесуваат многу да нумеричката анализа биде што поточна. Поради тоа што е тоа хемиско-механички процес, реакцијата или бубрањето или дуењето или експанзијата на бетонот зависи од реактивноста на агрегатот и од присуството или количината на алкалиите во цементот. Тоа е реакција меѓу алкалиите во цементот и реактивноста на агрегатите. Ова стапката на ширењето или на бубрањето зависи многу од температурата на бетонот, пошто ова е хемиски процес. Потоа многу зависи од влажноста која што има бетонот. Овие се хидроелектрани, влажноста е голема. Што е влажноста поголема, бубрањето е поголемо или експанзијата е поголема. Меѓутоа, исто така зависи од confining stresses или, ја ги барам овие со црвено преводи на наше, затоа што одавна не сум зборувал технички наш јазик. Тоа се ограничувачки напрегања или напрегањата кои што се ствараат
кои го ограничуваат бубрењето или експанзијата на бетонот. На овој диаграм кој што е покажен на слайдот се гледа дека за иста количина на алкали во цементот има различни агрегати кои што имаат различна реактивност и бубрењето е во иста смера различно. Што се однесува до температурата на бетонот, поради тоа што секој овој масивен бетон, варијацијата на температурата во него не е толку голема, према тоа температурата не игра многу голема улога. Во Квебек, например, температурата на масивниот конкрет варира од најниска 12 степени Целзиусови, највисока 16 степени Целзиус. За таа варијација, за таа промена на температурата, хемиската реакција не е многу афектирана. Релативната влажност представува многу важен фактор, заради тоа што диаграмот што го гледате покажува дека ако имаме релативна влажност од 100%, тогаш на вертикалата гледаме дека експанзијата е најголема. Колку влажноста се намалува, се до негде 75%, стапката на бубрењето или на експанзијата се смалува. Ако влажноста е помало од 75%, тогаш многу се успорува експанзијата. Затоа треба да се направи една анализа на распоред на влажноста низ централата и базирано на тоа се одредува стапката на експанзијата или rate of expansion. Поради тоа што стално пукаат конструкциите, таа влажност се зголемува се повеќе и rate на expansion се зголемува, така да во еден момент после 20-40 години гледаме дека експанзијата е скоро униформна и насекаде е скоро иста, најголема. Ограничувачките напрегања се исто така многу важни, заради тоа што поголеми се тие напрегања на притисок на ограничување на бубрењето на бетонот, толку повеќе се смалува стапката на бубрењето и може да биде нула за одредени агрегати, за одредени цементи, бетони, ако напрегането на притисок се негде околу измеѓу 3,5 и 4,5 мегапаскал. Овде имаме покажено дека тие ограничувачки напрегања се внатрешни и зависат од арматурата, затоа што арматурата не дозволува да бетонот се шири многу. И овој диаграм покажува дека во зависност од процентот на арматурата од бетонот зависи и стапката на ширењето или на експанзијата и надворешните ограничувачки напрегања, така да кои не дозволуваат, например, стенските маси околу централи, така не дозволуваат да дојде до тоа ширење, многу, така да со текот на времето они помагаат да стапката на експанзијата се смалува. Овде е покажено во денешните услови, 2017 година, например, 5 години после мерењата први, боите покажуваат дека плавата е скоро нула експанзија, како се зголемуваат, на црвената има најголема експанзија. За после 18 години гледаме дека заради тоа што ограничувачките напрегања се зголемуваат, стапката на експанзијата се смалува и после 50 години голем дел од централата во тој правец на тие напрегања е смален прилично. Исто така, варијанти, поради тоа што е хемиско-механичка реакција, варијацијата на својствата на бетонот, неговата цврстина се менуваат. Овие три диаграма покажуваат на кој начин во текот на времето цврстината, јакоста на притисок, како се менува, потоа јакоста на затегнување, како се менува со текот на времето, она стално опаѓа, притисокот се зголемува со текот на времето, меѓутоа
не во таа мера како што е бетонот без алкална реакција и за некои приближни напрегања кога употребуваме модул на еластичното, затоа што ова е многу нелинеарен начин на програм или понашање на бетонот. Модулот на еластичноста не игра во пластичната анализа и пукањето голем ефект, нема голем ефект, меѓутоа неговата вредност заради тоа што има многу пукатни се смалува. Јас нема да зборувам тука за математичката формулација на програмот, се повикува значи, на формулацијата на нелинеарна теорија на континуум и има хемомеканички каплинг или хемомеканичко взаемно дејство на тензорот на напрегањата и пластичното померување не се во исти правец. Ја ќе го прескокнам ова. Има во првата референца која што е дадена во трудот, ги има сите објаснувања детално на математичката формулација. Тоа е правено на барање од Nuclear Regulatory Committee на Америка и беше применувано за нуклеарните централи кои го имаат овој ист проблем и е еден рапорт што е испратен на ЕПРИ може да се набави сигурно. Која е стратегијата за анализираното? Тоа што методата на конечни елементи или математичкиот модел, моделот на конечни елементи е многу голем. Многу е тешко да се со текот на времето се менуваат се менува тоа однесување на зградата и е многу тешко да се одреди кои напрегања што прават, како произведуваат, што предизвикуваат, како ќе мериме пукнатините и така натака. Воведени се три параметри, од кои два се многу важни. Едниот параметар е параметар на пукнатини или го викаме фактор на детериорација на бетонот, обележен е со бета, не знам зашто, сум го ставил бета, нема некој разлог. Другиот важен елемент е стабилноста на конструкцијата и се обележува со еден индикатор на безбедноста, наречен индикатор на безбедноста. Факторот на детериорација ни кажува во секое време која е положбата на тензорот на напрегање во однос на површината на течење, на пластичната површина и во зависност од неговите вредности, ако е тој параметар помало од единица, се наоѓаме во зоната на strain hardening или стврнување на напрегањата и ако е поголем од единица, тогаш се наоѓаме во зоната на омекнување или strain softening. Во зависност од тоа која е вредноста на овој параметар бета, одредуваме кај се пукнатините, како се распоредени, која им е големината и колку се важни они за делот, за пресекот или за делот на централата која што ја го испитуваме. За целата централа која што се испитува, имаме показатели, пукнатините кои што се створени и работата, резултатите нумерички ги упоредуваме со на лице место, дали точно сме ги одредиле кај се пукнатините, како се распоредени, така да тоа е еден критериум за верификација на нашата нумеричка анализа, која што е многу комплексна. Тоа ни дава за можност
да можеме што побрзо, што подобро да предвидиме што ќе стане после 20 или 50 години. Ја морам да одам побрзо. Индикаторот на безбедноста или сейфти индикатор, прописите или сигурноста на објектот не може да се определи по теоријата на меканика на крути тела, затоа што сите овие тела све е испукано и ние воведовме еден параметар кој со стабилноста на системот се проценува со испитување на историјата на еволуцијата на втора степка на работа или second rate of работа. Ако е тој параметар 0, ако е 1, тогаш се понаша во статичка форма, се понаша еластично скоро конструкцијата и ако гледаме, ако некои делови од централата нема да бидат стабилни, гледаме после колку години нивната стабилност ќе биде критична. Во зависност од еден акселерограм за еден земјотрес, гледаме во која секунда која е стабилноста на централата или која е стабилноста на зградата или на некој дел од зградата, не само зградата, што сме фатиле. Вториот чекор е анализата на челичната конструкција, на суперструктурата и од сите товари кои што се дадени и се барани, има уште еден додатен, а тоа се бетонските поместувања, затоа што челичната конструкција е фундирана на бетон кој што се бубри. Тоа е еден типична централа и еден типичен модел за една проточна централа. Резултатите на анализата почнуваме со линеарна статичка анализа и ќе сватиме одма дека има места кај што имаме пластичност и течење на челичните. Тогаш правиме нелинеарна или пластична анализа. Ово е типот на резултатите. Гледаме дека померањата, овие се диаграми на померање вертикални и хоризонтални, гледаме дека не е униформно секаде, заради тоа што бетонот не се бубри секаде исто, влажноста е различна, температурата е различна, напрегањата, confining stresses се различни и така натака. Многу е важно на овие централи за челичните структури да се види која е сигурноста на свиткување или стабилноста, баклинг на стубовите. Тоа се стубови степасти, не се со униформна униформни карактеристики и затоа е многу тешко да ги употребиме законниците или законот или емпириските податоци што се дадени во кодовите. Се прави и поради тоа што имаме пластични течења или зглобови на многу различни места од тоа свивање и поверување, се прави нелинеарна нумеричка анализа која ни ги дава резултатите. Ово се случај на баклинг кој што моменталната ситуација која е, колку ќе биде после 25 години и колку ќе биде после 30 години, така да можеме да се припремиме да ги зајакнеме тие. Третиот дел и третиот чекор е анализата на зидаријата. Анализата на зидаријата има две анализи. Првата е што правиме имаме тие зидовите од тули, за да можеме да ги анализираме сите, имаме две могуćности. Првата могуćност е да се направи хомогенизација на зидаријата, која што не е униформна, и вториот е да се прават subsections, кои што ќе ги анализираме засебно, така за да можеме да што повеќе елементи и резултати добиеме кои што се поточни. Прво се прави една линеарна анализа и се гледа каде напрегањата ги прекорачуваат напрегањата на еластичност кај зидаријата, црвеното покажува тоа, а потоа ги бараме деловите кај што има најмногу оштетување и правиме нелинеарна анализа
со сите карактеристики на пластично течење на зидаријата, во кое што сега црвеното покажува каде се пукнатините, како се распоредени и како да приступиме за да се заштитиме од нив. Тоа го правиме. Еве, на крај, само, ово е предпоследен слайд. Ово е случајот кој се десува, првото е А, е во сегашната ситуација, која е ситуацијата сега со пукнатините, Б е што ќе се деси после 25 години и С е после 50 години, така да можеме пред време да анализираме што ќе се направи. Што се прави ово е последен слайд, што се прави во оваа ситуација е заради тоа што баклингот на стубовите е критичен и е под, ако се бара по прописите е под и параметрите или што ги даваат прописите, овие стубови се изложни да дојде до баклинг или до рушење, затоа овде се додадени греди кои што се ги поврзуваат овие столбови, така да им се зголемува нивната носивост. Тие греди и тие столбови се врзани со зидаријата, со анкери, меѓутоа тие анкери на крајот завршуваат со дампери. Тоа е еден типичен анкер кој што оди низ зидот, плавиот дел се наоѓа дамперот кој што се заварува за челичната конструкција. Овој дампер е патент на доктор Зоран Петрашковиќ од Белград, систем DC90 е компанијата и ние пред да ги употребуваме во Квебек направивме едно опсежно истражување и испитување на модели на 1:3, на модели на 1:2, на делови од зградите кои што ги поправивме. Така да многу сме задоволни од тоа што можеме да постигнеме со анкерите. Во еден друг случај, централата Боар-Ноа, која што ви покажав на почетокот, што беше зидаријата, е долга 1,2 километра. За да се направи така наречена стандардна поправка или стандардно зајакнување на овие зидови, беа потребни околу 35 милиона. Работата, проблемот е тој што таа централа, ако застане, губи 2,7 милиона долара на ден. Така да е многу скапо да се заправи за да се прават некои поголеми и пообсежни зајакнување на зградата. Така да решението со овие дампери прилично го смали коштењето и сигурноста не е повредена. Ви благодарам на вниманието. In the Thank you. interest, Yeah. in the interest of time, we have just time for some short questions, if there are any from the audience. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Okay, this session will be closed by our young colleague Goran Veljko Milutinović. He will present the paper that he prepared with colleague Duško Bobera. So please, Veljko.
Yeah. I think it's ready. Yeah, you can start. Yeah, we can see. Okay, good. Hello, everyone. My name is Goran Milutinovic. I work as a bridge designer at company DB Engineering in Belgrade, Serbia. And also I'm a PhD student at University of Belgrade, where I work with Professor Radne Hajdin. Today I will talk about comparative analysis of a bridge pier cap using a Stratton tie and a beam model. So pier cap of a beam bridge is a typical discontinuity region where the strain distribution is nonlinear and the assumptions of the beam theory might not apply. And Eurocode for these cases suggests the use of the Stratton tie model. Here I use as an example a bridge that's currently at the end of construction in Serbia at Morava Corridor, which is a typical overpass, four-span overpass. It's a precast, pre-tension beam bridge. And I will go through all the stages during the construction of the pier cap, and then I will show the comparative analysis of a beam versus the Stratton tie. So the first stage in the life of the pier cap is when the columns and the piers the concrete hardens and the false work is removed, and beams only in one span are erected, and in this moment the structural part that is resisting the load is the hatch section of 80 centimeter thick rectangular section. This will create torsion in the pier cap and bending moment in the column. Next stage is when beams are erected from both sides, but only interior beams, which will create a larger bottom reinforcement demand for the pier cap. Then next stage is when all beams are erected, all concrete slab is cast, as well as the upper portion of the pier cap. The section resisting the load still is the 80 centimeter thick, in this case 80 centimeters thick rectangular section of the pier cap. And in this moment the entire pier cap hardens, and from this moment the inverted T section shown here is resisting all the loads applied from this moment that superimpose that load, asphalt barrier, and as well as traffic. So regarding the beam model, it's very clear. It's the simple beam with overhangs and with the precast beam reaction as concentrated forces. And there was analysis done by that. And now we're coming to the Stratton tie. And Stratton tie in general, it's a practical application of a static theorem of plasticity, where you have, where your model is safe as long as the forces are in equilibrium. But it's a very powerful tool, but one has to be very sensitive with it, with creation of the Stratton tie model, since and there's a need for the standardized models, because it's very easy to make the model that doesn't flow the flow of forces, which is still okay. You have the safe model, but some unacceptable cracking will occur, and redistribution of the forces will come until you come to the equilibrium that you wanted. But of course, we don't want that cracking. So there's need for the standardized models which follow the flow of forces. So for that first two stage, when only 80 centimeters thick section is resisting the load, this is the model that's created. It's basically a truss model. The upper one
reveals the similarity to the D-beam. If you look closer to the zero force element in the struts, and then the bottom one is similar to the corbel element from both sides of the column. And then the next stage in the life of during the construction is when the inverted T section is resisting the load. So the strut-and-tie model in this case is a little more complicated. It actually consists of two models. One is the transverse model that you use, by which you transfer the precast beam reactions from the lower flange of the inverted T to the upper portion of the section with the, and I forgot to mention that as usual the solid lines are ties and the dashed line is strut. And once you have your forces transferred to the top of the section, then again on the right the truss models are used, but now with the whole height of the pier cap. So, as I said, the analysis is done with the B model, and then with the strut-and-tie done for each stage, and then basically the largest demand from first three stages, when that's the upper left section shown here. So the largest demand from first three stages, when only the rectangular section is resisting the load, required reinforcement shown for that, and then the largest from the stage 4 and 5, which are the sections that are resisting the superimposed and traffic. That's the reinforcement needed for those stages are shown on the lower left section, and basically these two are additive to give the entire reinforcement that is required. So what was the conclusion of the comparison between the B model and the strut-and-tie model is that usually the strut-and-tie gives a less reinforcement, but maybe on the more appropriate location, as was the case in a vertical shear reinforcement. Vertical shear reinforcement in the inverted T section, which was underestimated by the beam theory and easily obtained by the strut-and-tie. So basically the conclusion of this comparative analysis, as I said, that strut-and-tie might provide less but more accurate reinforcement, and shown by this large vertical shear reinforcement for inverted T section. And finally, the strut-and-tie is a powerful tool, but there is a need for a standardized model, and that was basically the reason for this paper to discuss what would be the appropriate strut-and-tie models for these cases, and all of these were adapted from the literature and adjusted for this case. So that would be all, and I'm open for any question. Thank you very much. So can we support Veljko with one short question? Yes, please, Professor Uličić. Veljko je tata, ovo je Goran. Je tako? Dva ime. Bravo, odlično. Prije jedno 20-ak, možda i više godina u Podgorici smo radili neke eksperimente na ovu temu i poređenje rezultata sa već objavljenim rezultatima u literaturi. Kod primjene ovakvih modela treba biti veoma obazriv iz sljedećeg razloga. Dakle, kada pravimo strut-and-tie model, treba da odaberemo širinu pritisnute dijagonale, ili tako, ili pritisnutog štapa.
razlike mogu da budu više od 100%. Dakle, od puno elemenata zavisi izbor te širine, odnosno dimenzije poprečnog presjeka petisnutog štapa. Dva su vrlo značajne parametra. Jedan je širina oslonca sistema koji se ispituje, vrsta opterećenja i veoma utjecajan faktor je razmak uzengija u toj zoni. Drugim riječima, od morfologije prslina, dakle od slike prslina, nama dominantno zavisi kakav ćemo model da konstituišemo i sa kakvim dimenzijama pritisnuti dijagonalno. Inače, ono u čemu se slažem sa Veljkom Milutinovićem jeste da ovaj model zapravo treba da primijenimo onda kada nam onaj drugi ili prvi ne daje potpuno jasno rešenje. Hvala. Okay, thank you. Yes, as you mentioned in your presentation, it's good to have the hand calculation maybe and two analyses, and in this case for this bridge the largest from both analyses were adapted for the reinforcement. And yes, it's very sensitive. The creation of the stratum time model is very sensitive, and these were basically the examples from the literature for similar cases now adjusted for this geometry. But definitely that's very sensitive task. Okay. Thank you, Veljko, for this presentation, and wish you a lot of success in your professional career, and hope to see you at the next Master Conference. Thank you. Thank you. Okay, so with this, we will close this session, and now it's time for a coffee break. Thank you.